Dear students, today we are going to start coordination in animals. In the previous lectures, we saw the coordination in plants. That means which is plant coordination mainly by chemical coordination. Nervous system. However, in all animals, from coelenterata to mammalia, the coordination using gasan by specialized cells, neurons. The BHS animals and mans donway system. Mans nervous system the BHS endocrine system, yani hormonal system. The coordination among mans control and coordination karanch. The arch is one hormonal system, the nervous system. Collectively is one neuroendocrine system. Yani animals and mans coordination by both nervous system and hormonal system. This is endocrine system, neuroendocrine system, collectively one. So, which is this class nervous system of neurons, the structure and function of these neurons. The neuron is a structural to functional unit nervous system. The largest cell of the body. Yani in humans and manchi asa largest cell neuron. It is over 100 centimeters. Yellow structure which neuron asa banamut three part hond. Cyton, dendrites and axon. Yat shakle the structure of neuron. Neuron asa banamut goinathe one metai cyton iki hu part cell body yani cyton or cell body yan shat biak na ati soma. This is a variable shape. It has a shape. The base is cytoplasm is granular. The arch is neuroplasm. The cytoplasm is granules, the Nissels granules. Thread like structures, neurofibrils. Fine threads for the conduction of neuro impulses. And it contains numerous mitochondria. Mitochondria for providing energy for the conduction of neuro impulses. The base eccentric spherical nucleus. Nucleus with a nucleolus. Nucleus nucleolus. The doyem part dendrites. Dendrites thread-like structures. Dendrites one or more small sized neuroprocesses. They are always branched. Neuroplasm neurofibrils Nissels granules. The dendrites medullary sheath the dendrites receive information from the receptors of big dendrite receive information in the form of an neuroimpulse, electrical impulse conduct from these dendrites to the cell body, cyton. The impulse cyton at neuroimpulse conduct via this axon. The what now biggest neurons tamat neuroimpulse. Go three part is axon. The axon is largest sized neuroprocess. The each is single. Axon is single line is axon. The axon is covered by a medullary sheath. Covered by medullary sheath. Teman covered medullated neurofibers. Covering covering medullary sheath. The axons neuroplasm neurofibrils magar Nissels granules the beshi kara conduct neuroimpulse neuroimpulse from these dendrites to cyton away from cyton chi kara axon conduct what now big neuron kis dendrite and tamat use the endospect axons banawan knob like structures yani yeli biggest neuron kin dendrites at the end terminal arborization yah chis mana aman darmiyan gap the arch is synapse
तो यस जन ये न्यूरो इम्पल्स कंडक्ट करान अमिक साइनेप्टिक नॉब्स करान कि ये ये शक्ल में हथ अत केमिकल केमिकल सेक्रीट इन वन न्यूरो ट्रांसमिटर्स यम न्यूरो ट्रांसमिटर्स करान यह न्यूरो इम्पल्स कंडक्ट फ्रॉम दिस एक्सॉन टू द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन तो वातना यह बिक न्यूरॉन किन डेंड्राइटन तान इथे पे रोजान यह कंटिन्यू यह न्यूरो इम्पल्स पकान थ्रू आउट आवर बॉडी तो यह जाय वन साइनेप्स या साइनेप्टिक लिफ्ट तो अत यह कंडक्ट विद द हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमिटर्स तम केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन दिस साइनेप्टिक नॉब तो तम पे वातना न्यूरॉन किन डेंड्राइटन तान इथे पे तथ मज पकान पे न्यूरो इम्पल्स कंटिन्यू सह वातना बेकिस गसान कंडक्ट न्यूरो इम्पल्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ एन एनिमल राइट यह अत स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन यानी न्यूरॉन बनियामुत वो 3 मेन पार्टन हूँ साइटोन डेंड्राइट्स तो बे एक्सॉन अम पे वो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या क्या इन द नेक्स्ट क्लास